Hello friends, today we will be discussing chemistry subject 12th standard part 1st, chapter 1st, solid state. The solids may be three types of matter. First, solid state. Second, liquid state. Then third, gaseous state. These are three types of matter. Those solid state will be discussing firstly. The solid states are definite shape. Solids are definite shapes. Solids are definite shape. And volume, rigidity, high density, low compressibility, high density, low compressibility. Then constituent particles, atom, molecules, ions. These are three types of constituent particles. The solids may be definite shape, rigidity, volume, high density, low compressibility, constituent particles, atoms, molecules, ions. These are three types of constituent particles. Then the constituent particles to solid state. The constant particle in solid state, the molecules may be two molecules each other strong attractive force. These molecules may be strong attractive force. तर दोन मॉलिक्यूल मध्ये त्यांच्या अंतर्गत ते स्ट्रॉंग अट्रॅक्टिव्ह फोर्स निर्माण करतात. तर सॉलिड मध्ये आपल्याला मॉलिक्यूल मध्ये स्ट्रॉंग असा अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आपल्याला ते निर्माण करताना दिसतात. स्ट्रॉंग अट्रॅक्टिव्ह फोर्स. देन लिक्विड फॉर्म मध्ये वीक अट्रॅक्टिव्ह फोर्स. Then gaseous state मध्ये no attractive force. These solid state, liquid state and gaseous state are the molecules, atom, constant particles, strong attractive force, weak attractive force and no attractive force. These three types of matter may be constant particles, RB, strong solid state, weak attractive force, liquid state and gaseous state मध्ये no attractive force. The definition of solid state: solids are definite shape. And volume,
rigidity, high density, low compressibility, constituent particles, atoms, ions and molecules. These are three types of constituent particles. The next topic is types of solids. Next topic is types of solids. Types of solids. The two types of solids, crystalline solid and amorphous solid. Crystalline solid and amorphous solids. These are two types of solids. Maybe asked in exam, crystalline solid and amorphous solid. Difference between crystalline solid and amorphous solid. The crystalline solid may be discussing first difference in crystalline solid and amorphous solid. The crystalline solid, constituent particles, atoms, molecules, ions, is long arrangement, regular arrangement, the amorphous solid, irregular arrangement, The first difference in crystalline solid, regular arrangement in constituent particles. In constituent particles. And then amorphous solid, irregular arrangement in constituent particles. Short arrangement, यांच्यामध्ये शॉर्ट अरेंजमेंट असते आणि क्रिस्टलाइन सॉलिड मध्ये रेग्युलर अरेंजमेंट ही लॉन्ग अरेंजमेंट असते बघा. लॉन्ग अरेंजमेंट इन शॉर्ट अरेंजमेंट. शॉर्ट अरेंजमेंट. The second difference, crystalline solid and amorphous solid, the sharp melting point indefinite. Sharp melting point, crystalline मध्ये मिळणारा जो मेल्टिंग पॉइंट आहे तो शार्प आहे. amorphous मध्ये आपल्याला मिळणारा जो मेल्टिंग पॉइंट आहे तो शार्प नसणार आहे. do not sharp melting point. Then all anisotropic. Third difference between amorphous solid and crystalline solid. Anisotropic. In nature, anisotropic in nature. Amorphous solid, isotropic in nature.
म्हणजे विषमदर्शिकता. तर अनिसोट्रॉपी म्हणजे थोडक्यात जो मिळणारा मेल्टिंग पॉइंट असेल, कंडक्टिव्हिटी असेल, मॅग्नेटिक फील्ड असेल किंवा ज्या पद्धतीने आपल्याला मिळणारा जो मेल्टिंग पॉइंट आहे तो आपल्याला क्रिस्टलाइन सॉलिड मध्ये शार्प मिळणार आहे. त्यामध्ये मग आपल्याला मिळणारा परफेक्ट कंडक्टिव्हिटी एमपी मेल्टिंग पॉइंट हा आपल्याला शार्प मिळणार आहे. त्याच पद्धतीने आयसोट्रॉपी म्हणजे जो कंडक्टिव्हिटी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट चेंज ऑफ डायरेक्शन असणार. याच्यामध्ये काय असणार आहे? चेंज ऑफ डायरेक्शन. चेंज ऑफ डायरेक्शन तो आपल्याला शार्प मिळणार नाही. देन एक्झाम्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड. Then example in amorphous solid, glass, rubber. Then crystalline solid, example copper. Then ice. This example in crystalline solid. The difference between crystalline solid and amorphous solid: first, regular arrangement, irregular arrangement, sharp melting point, do not sharp melting point. Third difference, anisotropic in nature, isotropic in nature. Example copper, ice. Then example glass, rubber, and etc. These are difference between solids. Two types of solid: crystalline solid, amorphous solid. Then next topic is next video, isomorphism and polymorphism. Thank you.